ஏன்டா டெஸ்ட் மேட்ச் எல்லாம் கஷ்டமா விளையாடலாமா சும்மா என்னதான் நடக்கு செஸ் மாதிரி இதற்கு முயற்சி பண்ணாத மாதிரி இதுக்கே உனக்கு ஒரு உறுப்பு இல்லாம இருக்கான். டெஸ்ட்டை போனா சுத்தம் சும்மாடா அது ஒரு ஆல்ரெடி விட்டதே கண்டினியூ பண்ண எதுவும் ஆடி இருந்தோம். ஏன் நமக்கு பக்கத்துல ஏதோ வருது அது சத்தம் கேக்குதா உனக்கு? சத்தம் கேக்குதாடா டிங் டிங்னு? அது ஏதோ கிளிங் கிளிங் சத்தம் வருதா? ஏ டாம்பாடுறா தளபதி அப்பேன். என்ன பண்ணிருந்தோம்? என்ன எங்க இருக்கும் பாயிண்ட் ஸ்டேபிள்ல? நான் நேற்று ஒரு அத்திக் பாண்டியா ஒரு மாஸ் வின் பண்ணி கொடுத்தானே. போடல யூடியூப்ல போட மாட்டேன். சூப்பரா அது போட்டேன். போட்டியா? யூடியூப்லயும் போட்டியா? போட்டங்க. இதான் போன மேட்ச் சூப்பரா ஆடுறான் அப்படி ஆடுறேன்னு சொல்லி கடற்கரை விக்கெட் கொடுத்து அது இது ஆயிடுச்சுடா, இன்ஜுரிடா சார். அது என்ன யாராச்சும் போஸ்ட் தெரியாம போட்டுட்டாங்க, அட்மின் தான் போட்டான்ற மாதிரி. அது காலைல நேத்துல இருந்து கேட்டேன். போறேன்னு கேட்ட பாய்ச்சிட்டு. Good evening and welcome to everyone. Join us for this 2020 match. வரேன்னு சொல்லவே இல்லை. வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது என்ன மேட்டர்னா, என்னடா நான் எப்படா சொன்னேன் வரேன்ட்டு? 9 to 10 சொன்னீங்க. நைட்டு The away side win the toss and they'll have a bat. அது என்னன்னா, நான் 8 மணிக்கு ஒர்க் முடிஞ்சுன்னு நினச்சேன். பார்த்தா எனக்கு 9 o'clock தான் முடியுது. எனக்கு தப்பாக நான் ஞாபகம் வச்சுருந்தேன். அது வந்து ஞாபகம் மருதி. பிரசன்னா சொல்கிறது வேறு. Here we go. First ball of the match. மருதி அது பாகிஸ்தான் கூட மேட்சுங்க. டாட்டு கூட நான் RDF சார். ஆனால் டாட்டுக்காக ஒரு கமெண்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் என் வாய்ஸ் கம்மியாக வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. இப்போவே கம்மியாக தான் கேட்குது. இப்போவே கம்மியாக தான் கேட்குதா? அடி என்னடா சொல்கிறீங்க? இப்போ நான் நார்மலாக பேசுகிறேன், கம்மியாக கேட்குதா? லைட்டாக பரவாயில்ல. லைட்டாக தான் பரவாயில்லையா? டி நான் எப்படி ஏதாவது அதிகப்படுத்தணுமா? டிஸ்கார்ட் போயிட்டேன். கடைசியில் அடிச்சிட்டாங்க. வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ இன்புட் அதிகமாக தான்டா இருக்குது. இன்புட் டிவைஸ் டிஃபால்ட்டு ஈரா இப்போ தான் மாறுதா பாரு. இப்போ எப்படா கேட்குது? ஓகே தான்டா.
இல்லை முதலுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இப்போ ஏதாவது வித்தியாசம் தெரியுதா? இப்ப பரவாயில்ல. இப்ப நீ பேசுறது மைக் கேட்கலன்ட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி பேசுற. போக சரி Didn't get நார்மலாக பேசுகிறேன். anywhere near the எப்படா first இருக்கு, ball of எப்படா the கேட்குது? innings. Looking இப்ப very கம்மியாயிடுச்சு. solid to start the team's innings. இப்போ அதே இன்புட் டிவைஸ் டிஃபால்ட் மாத்திரேன். இப்போ எப்படா கேட்குது? கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அடப்பட முடியும். ஓகே ரெடி. அடப்பட முடியும். ஓகேடா ரெடி. Wow, that's missed a எவ்வளோ lot. அடிச்சாருன்னு டார்கெட் பார்க்கவே இல்லை. 70 நான் நினைக்கிறேன். 176. நம்ம போன தடவை சேஸ் பண்ணது 180யா? அதாவது 80 for 5 எடுத்துட்டு கடைசி Misses everything. 170 ஆமா இதே Just can't seem to get the ball away. That's the third பக்கத்துல dot. யாராவது தூங்குறாங்களா என்ன? இருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். வெயிட் இது வேணாம், வெயிட். வேணாம், Get it வேணாம், through வேணாம். the field. மக்கள் அங்க கூட்டம். தமிழ் கமெண்ட் இருந்தா செம்மையா இருக்கும்டா. கொபக் கொபக் அதான் கமெண்ட்ரி பண்ணி போனோம். கொபக் கொபக் கொபக். யாக்கர் போறான். It looked a pretty good delivery, அப்போ to be இதை honest. நம்பலாமா? Umpire, ஷாட் though, நம்ப has கூடாதோ? given it as a wide. உள்ள போறான். Drives and misses everything. Misses Very out there on the பண்றாங்க. short and wide one. ஏய் இந்த அஃப்ரிதியும் ஷோஹிப் அஃப்ரிதியும் ஷாஹித் அஃப்ரிதியா? அவங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு பேரும் ஒரே கேட்டியடா. குடும்பமா? ஒரே ஆல்ரெடி குடும்பமா? கேட்டிட்டியடா ஏன்டா? ஓ, அவங்கதான் நீ தான் ஏதோ Great மருமகன் shot through அதெல்லாம் the gap. சொன்னால. ஆமா. 2-2. இவரோட மருமகன் தான் ஷைன் அஃப்ரிடி. That gets things going. Just nice to get settled. Start தங்கச்சி to get பையனா the first இருப்பான். runs. End of the over. 3 ஏய் off. அஃப்ரிடி பொண்ண India கல்யாணம் are பண்ணிக்கிறான் 3 அவன். for none. அதான் Team சொந்தத்துக்குள்ளே will be தங்கச்சி after a பையனா positive இருப்பாங்க. innings from this அது battle. தங்கச்சி பையனா கூட Great மருமகன். opportunity to come in and put some runs on the உரையாடல board. பாக்குறீங்க. எஸ். Nice solid defensive shot. And with that, they're off the mark. Beaten on the drive. A little bit of confusion out in the And middle, but Spurs, they've huh? got back quickly. No harm done. Both batters survive. நஷிம் ஷா. Well timed. சிஎஸ்கே ஆப்ஷனை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க டாட்? சொல்லுங்க உங்களோட கருத்து. நல்ல bowler எடுத்துருக்கலாம். வந்துரு. என்னடா நல்ல பவுலர் எடுத்திருக்கலாமா? Good return there, back from the deep. அவர் கருத்தை Got சொல்லியிருக்காரு. forward well and was ஸ்ட்ராங்கான able ஒரு to பவுலர். drive. ஆனா the பல ball. வருஷமா Lovely சிஎஸ்கே shots அந்த and மாதிரி good இல்லாம running. தான் ஆடி இருக்காங்க. பல வருஷம் ஏன் அப்படி இல்லைன்ட்டு அவங்க சிஎஸ்கேவோட ப்ளஸ் ஆனா பாயிண்ட் ஆஸ் ஆஸ்திரேலியா That's wild. Australian left hand Nothing bowlers elegant தான். about that shot. Just not timing it at all. யாரா It's எனக்கு poor டக்கு play. லெஃப்ட் ஹேண்ட்னு யாருமே ஞாபகம் வர விக்கெட் மாட்டாங்க. போலிஞ்சரு டார்க் நானிஸ் அந்த அப்ப அவங்களாம் கீ என்னது சக்சஸ் பொலிஞ்சர் அதுக்கப்புறம் At என்ன least சொன்ன? one on off. டார்க் நானிஸ் ஆஸ்திரேலியன் இல்ஃபான் பவுலர்ஸ் எஸ் அவனா இல்ஃபானஸ் ஏஜ் லோட்டு அவன் ரைட் Little Ilfan ஹேண்ட் is right hand. Harris to get it round the corner for an easy run. இல்ஃபானஸ் தான சொன்னேன். அவனும் இருக்கான் டார்க் நானிஸும் இருக்கான் எல்லாருமே ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பவுலர்ஸ் வந்து கீ சக்சஸ் அவனும் அவனும் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஆனவன் தானே. நான் அதனாலதான் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் எடுப்பாங்கன்னு Bit of நினைச்சேன் frustration பார்த்தா after that அது shot, காசே went இல்லை after it, but just couldn't lay a bat on it. ஏன் அந்த நான்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன். அவனும் ரொம்ப பழைய சீசன்ல இருந்தான் தானே. பொலிஞ்சருக்கு அப்புறம் இது Maybe கூட it's ஞாபகம் just இல்லை. around the corner. The right arm பொலிஞ்சர் pace ஞாபகம் bowler. இருக்கு நானிஸ் நம்ம மறந்துட்டேன் தலைவன் ஆஷிஷ் நேராவை வச்சு கெத்து பண்ணாம பாடுறா. ஏங்கப்பா Sprayed நான் that அதான் very ஸ்பென்சர் wide. ஜான்சன் தான் Hits the எடுப்பாங்கன்னு என்னோட boundary rope. பெட்டிங்ல இருந்தது ஆனா வேற ஒரு டீம் 10 கோடிக்கு மேல போயிட்டாங்க அவன் அந்த நியூசிலாந்துல இருந்து ஒருத்தர் எடுத்தாங்களா, அவன் ஆல்ரவுண்டர் தானே, மிச்சல் யாரு? ஜான்சனா? டெரில் மிச்சல் ஆ, ஓரளவுக்கு அத்திக் பாண்டியா மாதிரி ஆனா அத்திக் பாண்டியா அளவுக்கு bowling போட மாட்டான் ஓ, ஆனா பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டரா? பேட்டிங் ஆடுறான் பேட்டிங் A எப்படியா? real விட்டரா? beauty. பேட்டிங் நல்லா Just times it இருக்கும் so மேட்சே well. பார்க்கறது கிடையாது வேர்ல்டு The கப் அப்ப timing என்ன on that பார்த்து was fantastic. ஐபிஎல் சிஎஸ்கே Straight back at the bowler and World raced Cup away for பார்க்கல. 4. வேர்ல்டு கப்லாம் ஏன்டா பார்த்தா? ஷூட்டிங்ல இருந்தான்டா, நோயலி ஷூட்டிங். Do they go நம்ம full? கிட்ட Do ரெண்டு they வாட்டி go ஹண்ட்ரட் short? அடிச்சதே டெரில் A மிச்சல் lot to தான் ponder after the boundary. அப்படியா? ஓஹோ. ஓ, நம்ம கூட அந்த மரண பயத்தை காமி என்னோட Good piece of fielding மரண பயத்தை to stop காமிச்சிட்டான்லாம் some runs. பேசியிருந்தாங்க.
That would have been a very risky single. நாம In the end, நாம a good ஆஃபீஸில் decision to இருந்தால் நீ stay கூட எனக்கு இப்போ பார் ஸ்கோர் போர்டு அப்படின்னேன், பார்த்தா எங்கேயோ இருந்தது கரெக்ட். சாண்ட்னருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க சொல்றா. வந்துட்டேன். ரொம்ப வருஷமா There'll சாண்ட்னருக்கு be வாய்ப்பு one run கொடுக்க here for them. ஆனா அது நீ தீக்ஷனா பல வருஷமா போனாதான் இருக்கான்டா, சாண்ட்னருக்கு. பல வருஷமா இருக்கான்டா சாண்ட்னர். பா அது டீமுக்காக அப்படிதான்டா ஒருத்தர் தியாகம் பண்ணிதான்டா. வந்துரு. அவனை எங்க இருக்கும்போது எடுத்துடுறானுங்கடா, அப்படியே இருக்கான்டா டீம். அவன் இப்ப அதே மாதிரி தான் Nice running ரச்சின் between the ரவீந்திராவும். wickets. ரச்சின் Clipping the ரவீந்திரா pads, வந்து not the மொயின் back. அலிக்கு ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தான். நான்லாம் சாண்ட்னர்லாம் வயசா இருக்கும் பார்த்தா, அவன்லாம் சின்ன நார்மலான வயசா எப்படி பார்த்தா. இவங்க எப்போ எதுக்கு பென் ஸ்டோக்ஸ் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு டேல் மிச்சல் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. தேவையே இல்லை. பென் ஸ்டோக்கே நமக்கு யூஸ் ஆகல. வேணாம். Got right in behind it. அப்புறம் ஓப்பனிங் கான்வே ருத்து, ஒன் டவுன் ரஹனே, அதுக்கப்புறம் மோயின் அலி அவைலபிள் இல்லைன்னா மோயின் அலி மோஸ்ட்லி அவைலபிள் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால தான் ரச்சின் ரவீந்திரா டேல் மிச்சல் உள்ள இருக்காங்க. Solid defense, very compact. சரி. அப்புறம் அந்த ரச்சின் ரவீந்திரா வந்துட்டான் வச்சுப்பா. India அதுக்கப்புறம் are சிவம் 20 துபே, for none. தோனி, Naseem from the north ஜடேஜா, end. அப்புறமா லார்ட் ஷர்துல். லார்ட் ஷர்துல் ரன் கொடுத்துட்டு எடுப்பார் தலைவர். A little late on ரன் that. ரேட்டை No run விடுறாருங்க. scored. ஏண்டா இப்போதான்டா 6க்கு 3. நான் கூட ஒரு நிறைய இது என்ன பண்ணிட்டோம். சொன்னேன் போன பால் டொக்கா வச்சு பேசிட்டு. வா 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 வா. They'll get at least one. 2 வந்துடுறா, 2 வந்துடுறா, 2 2 2 2. வேணாம். A direct hit and this could be gone. Confusion written on the batters' faces. Didn't A have the mix-up magic that button. almost led to a run out. பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போர்ட். Naseem with a superb delivery. அப்புறமா அந்த சமீர் ரிஸ்வி அம்பட்டி ராய்ட் ரோலுக்கு ஆடுவானா இல்ல புது பிளேயர்ஸ் யாராவது நிஷாந்த் சிந்து அந்த மாதிரி ஆடுவாங்களான்னு தெரியல. இந்த சீசன்ல அதிகமா விலைக்கு Might get to the boundary. Should at least போதும். get a couple. அவன் யார் தம்மா சொல்றாங்க, அவனை ரைட் ஹேண்ட் சுரேஷ் சைனான்னு சொல்றாங்க. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been சின்ன worth தலை more. எடுத்துட்டாங்க. ருத்ராஜ் தலை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல இவன் சின்ன தலையா இருப்பான். ஐயோ கொஞ்சம் பட்டிருந்தா 4 போயிருக்கேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஷைக்குன்னு ஒருத்தன் நிஷாந்த் இவங்க 2 பேரும் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வந்துரு. Doesn't beat the One shot. infield. This could be trouble. தப்பிச்சிட்டான். ஐயோ டேய் நுனிடா. Good running, it needed to be as அது well. வர லேட்டா டைவ் அடிச்ச. Probably closer than இந்த they சொலானிக்கு அவனா ஸ்பின்னுக்காக Three added in வச்சிருக்காங்களா? that over. ஆனா ஆட மாட்டான். India are 23 for none. பேக்கப் ஸ்பின்னர் தான். இந்த வாட்டி லொகேஷன் just need to settle down. The timing's பவுன்ஸ் கொஞ்சம் off. இறங்குதுடா. These deliveries are there to be hit. நம்ப கூடாது. Time for cool heads. வெயிட். That would have been a very Ah, risky அண்ணன் single. தம்பி In ரெண்டு the பேரும் end, a டீம்ல good ஆடுவாங்களான்னு decision to stay தெரியல. put. யாரா? அப்துல் தாக்கூரும் தேஷ்பாண்டி வந்தா. அவங்க 2 பேரும் பிரதர்ஸா? ஓடி. நோ அவுட் ஆயிட்டான். Now then, was there a faint edge? பேசிக்கிட்டே அவுட் ஆறான். Caught. அவங்க Gone. பிரதர்ஸ் கிடையாது. நான் It's the ரன் sort of கொடுக்க dismissal சொல்றேன். that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for 2 many. பேரும் மாத்தி நல்லா ரன் Fall of that கொடுப்பாங்க. wicket, அதுக்கு the சொன்னேன். new batter comes out to the crease. They're quick to take guard and face up. Wow! How did that miss? Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Time to keep the pressure on now. Perfect Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. வந்துடுறா. நல்லா டொக்கு வித்தியாசமா இருந்தது. அமுக்கல் டோக்கல் பத்தி. And they're away and nicely off the வேற mark. நாளைக்கு ஷூட்டுக்கு கன்ஃபர்மேஷனே கொடுக்க மாட்றானுங்க. என்னடா இவனுங்க? வாழ்க்கை. அரவிந்தா மாறிட்டானுங்களா? That's the end of the over. One wicket from it and very economical as well. The left arm pace bowler is coming into the attack ஃபர்ஸ்ட் from the போட்டு அதோட north இப்போ end. இறக்குறாங்க. Great Boundary. shot, but it's not going to beat the fielder. தெரியுறியா? வேணாம்.
That was a good strong throw back in, right over the stumps. Back and across, punched well off the back foot through point to get some runs. Good Step shot. seven runs. Found the gap. போய மாட்டேங்குது நான் போயிட்டேன். Well, that one's for the textbook. Stands tall, on top of the bounce, and a lovely flick of the wrist at the end. Very sweet off the bat and 4 all the way. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. என்னடாச்சு No chance at all for the fielders. ஒரு செகண்ட் பண்ணாரு. அடச்சே லேட்டா பண்ணாங்க. Amazing delivery. மூணு வாட்டி அடிச்சிட்டோமே And 6 gone. வாட்டி அடி That's a fantastic இல்ல catch. அந்த இது நான் ஒய் An innings வெச்சு that promised much and really, in the end, delivered அடிபட்டதுக்கு வந்தாச்சு. very little. Pretty disappointing all round. And with that wicket, the new batter will mark their guard. They just need to rotate the strike early on as they get settled. ஒரு மேட்ச் தான் ஹார்திக் பாண்டியா காப்பாற்ற முடியும் எல்லா மேட்சும் Let's ஹார்திக் see if they can get the ball up into the slot like before. மேட்சை மறந்து போச்சு. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Poor ball all the way down to the boundary. That'll go down as 5 wides. விக்கெட் இப்ப மண்டை Well, you வரைக்கும் shouldn't be சொன்னாரு. able to get that many runs without hitting the ball. What is the fielder doing? Picks the gap right. perfectly. on 2-2. வந்துரு Ease through the field. There'll be runs here. போதும் என்னோட Decide against the second, way too late. I think they'd have been well short if they had continued. Confident appeal. Could it be? அழுத்தணும்டா அதுக்கு Nice timing, good batting, won't get to the boundary. There'll be runs here. வெயிட் பண்ணு நான் வந்துடுறேன் ஏய் என்னடா அதையும் வந்துட்டேன் எப்படா வந்துருங்க எப்படியே வந்துருன்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் இல்லைன்னா இல்லைன்னா பின்னாடி போய் விட்டேன் என்னோட ஃபாஸ்டா ஏறிட்டேன் Super shot. மூணு வந்துரு என்னடா உண்ட ஏன்டா உண்ட நான் தானடா பார்க்கல Good Pakla throw nane, from the killa deep, paatha on na. target. Over. India, India 48 ஆடுறது for விட்டுட்டாரு. 2. Not the ideal way of handling that ball. They make it home, but there should never have been the chance for run out in the first place. வந்துரு 2-2. Tried to get the drive away, timed it poorly, lucky to survive. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Afridi shouldn't be too worried about that ஆனா last ball. கரெக்டா வச்சேன் They've got them playing their shots, just need to tighten their areas now.
ஷாஹித் அஃப்ரிதி கிட்ட அவுட் ஆகலையா அப்போ? I'd say it was the right நான் shot to out choose, ஆயிட்டேன். but it was just timed badly. Just couldn't get the இல்ல, drive நான் away. தான் அந்த ஒரு விக்கெட்டா ஷாஹித் அஃப்ரிதி? புரியல. திலக் வர்மா யார்கிட்ட அவுட் ஆனா? அஃப்ரிதி கிட்ட அவுட் ஆனா? ஆமா. வந்துரு. ஏய் வேணாம்டா. I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. வந்துரு. அவன. Well, for a brief moment, I you thought thought there might be a Kampantera. bit of strife there. In the end, a good எப்பவுமே decision அப்படிதான்டா வந்துட்டேன். not நான் to வந்து take நான் on ஓகே the ஓகே field. நான் சொன்னேன். 8 runs என்னடா added in that வித்தியாசமா over. பேசுறேன். India but was he- 56 for 2. Going with pace now. வந்துடுறா. முடி பண்ணி எப்படி வந்த? It's off the body rather than the bat. கால but உன்னிப்பாக gets ஒத்து through for ஓடி one. வந்தேன். எஸ். Pierced the gap and gets their first runs. They've picked the gap. Two. Perfect timing. டூடா. Great shot through the gap. Perfect timing. இதுதானே? டூ. அமைதியா இருக்காரு. Well placed. Single. Get a single. ஜாஸ்மான ஷாட் அடிச்சா போதும் bro. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Misses out there on the short and wide one. 7 runs added there. India are 63 அது for ஒரு 2. முதல் Khan, the right armour, is coming into the attack from the north end. Nice shot. Runs சிங்களா. possible. சிங்கிள் தான். ரன் ரன் ரைட். வந்துரு. I don't think there was any bat on that as they come through for the single. ஆனா அவர் இன்டென்ஷனலா அடிப்பார், நமக்கு தெரியாம அடிக்கும். Oh, chops it back onto the stumps. You can Thank you. see the disappointment. That was a real shame. That was a brilliant innings. Really was heading towards something special. A good wicket to take at this stage. Oh my, that's racing away. சொல்றேன். Immediately underway with some runs. Just threw the shot too early. ஸ்லோவாகவும் போகலாம் ஸ்பீடாகவும் போகலாம். Thick edge. ஆடா டூ. If that had been thrown to the other end, I think you'd be Nada looking score. at another wicket for 69 sure. எனக்கு. That's the over. என்னடா ஸ்கோர்? India are சொன்னேன் 69 for 3. 69 எனக்கு. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. Straight to the fielder. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. விடுச்சு நினைச்சேன் ஒரு செகண்ட். No interest in that one from the batter. Wasim will be wanting to hone in on a better line and length to make them play next time.
You can understand why on that line they thought it was safe to let it straight through to the அந்த keeper. சொல்லாம கொள்ளாம இது ஒரு கம்யூனிகேஷனை பார்க்குறோம். Good batting, இது an opportunity to ஏன் score பண்றாங்க? and take it. செஞ்சு Out! What a catch! பின்ன வச்சு கொடுத்துருக்காங்க பாகிஸ்தான். Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down. Really didn't get settled. Looked to be in trouble, sadly, for most of the knock. வச்சு ஒரு 2 New 3 batter ஓவர் comes to the crease. 100 இல்லையா? Never an easy time to come in after the fall of a wicket. Massive edge. That's gone. Couldn't ask for an வச்சு easier 2 catch. 3 ரன். ஒரு இந்த The மாதிரி trudge சொன்னா back to தான் the அவுட். pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. டூ 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 Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the road. சூர்யா குமார் யாதவ் தான் ஒரு 4 ஓவர் காப்பாத்தணும். அதுக்கப்புறம் They'll push hard, should get back for 2. சும்மா நின்று அடிச்ச மாதிரி இருந்தது. Misjudged that throw, and the batters survived what would have been a certain run out. போதும் போதும். A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Really good shot there. Gets off 0 with that shot. They'd have been a little nervy. That'll settle the nerves. Great shot through the gap. ஃபர்ஸ்ட் ஹிட் ரொம்ப பெருசு. End of a really good over. போன வாட்டி Taking the சின்ன wicket, ஸ்டேடியம் really அடிச்சிட்டோம். slowing down the scoring rate. Obviously didn't like நான் the look of அடிக்கிறேன். that one. அடிச்சா மாட்டு இருக்கும். Just ignored it. வெயிட் பண்றாரு சூரியகுமார் யாதவ். டூ டூ டூ. வந்துரு. சிலை ஆயிட்ட. அதை நான் லீவ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், சரி அப்படியே விட்டேன். Great shot. At least one on offer. நான் ஒன்று போதும். Well, they never really got in the right position for the drive for that one. A bit of a loose shot in my reckoning. Into the gap. Nice shot. End of the over. 5 offers. India at 86 for 5. பையன் வந்திருக்கும்ல. ஆமாம். There was minimal follow through, just great timing to punch it through the field for 4. Well directed Right short up, ball, man. sways out of the way. ரெண்டு விக்கெட் இவன் தான் எடுத்துருக்கானா? Oh, that's a great ball.
Well, look how Good close that morning, was to boy. off stump. The Ideally, timing on the shot was poor. Really didn't even get close to the ball. Very lucky to get away with that. என்னடா Poor fielding. Chose the wrong end entirely for what should have been a simple run out. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Huge edge. நல்ல வேலை Little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survive. Nice bowling. தூக்கிட்டாரு ரொம்ப. Could be close. That was a slower delivery. Played too இதுக்கு மேல early நான் and it went பிச்சனை வச்சு straight அண்ணா through to the சரிப்பட்டு keeper. வராது. 6 runs added in that over. India are 92 for 5. A new bowler is coming into the attack. Misses everything. வந்துடுறியா They make it back, but that was much closer than it needed to be. A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு Doesn't even wait to see if the Sorry, ball's going to Aditya. do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. நிறைய இருக்காரு சுரேக் யாதவ் பிஷ்னாய் கொசு பேத்துறாரு சொல்லி அவுட் ஆயிட்டாருங்க. Loud shout. Caught, and that's stopped. Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, and will want to show everyone their strength. முதல் செக்ஷன் That's the start you want. Awesome shot, and it's flown over the boundary. முதல் பால் 6. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Wow, that's missed a lot. வந்துடும். Just need to settle down. The timing's all off. These deliveries are there to be hit. Just got to keep a cool head. Not Yep, taken. yes. A boundary, but not a convincing one. It didn't time that at 65, all, like but managed to get it away to the 269. boundary. Brilliant over Record for the and batting 69. side. Not so for the bowlers. அது போடுறா Naseem It's into in the the attack big now from the north end. Well timed, Who are? but there's a வெயிட் பண்ணு fielder வெயிட் out பண்ணு. there. வந்துடும். வேற குள்ளமா. A couple on offer here. Nicely played. Just need one of the cameramen to send that one back. A little bit of width, but clinically put away. 2 ஓவர் ஸ்பின்னர்ஸ் வேற இருக்கு. அது மாதிரி ஒன்று ஓவர்ல அடிக்கணும். வந்துடும். Big edge. Can't get that outside the ring field. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. A bit of frustration after that shot. Went after it, Yes, but number just 4 couldn't lay a bat on it. 12வது வந்து 16 வரை அவ்வளவு. Great shot, great timing. Got their head right in line with the ball. A beautiful strike there, down the ground. Great shot. Placement exquisite. It was just a little bit too full, and it was beautifully timed. End of the over. 16 runs coming from it. India are 123 விட்டாலும் for ஓடி 6. வந்துடுவேன். Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. நான் 3 ஆகணும் வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Good return there, back from the deep. Did well just to get it down towards third for some runs.
விட்டாலே ஏறிடுவேன். Great விட்டாதான் shot. நானு. In the end, a very simple shot. Lets the ball come onto the bat and cuts it away for 4. Edged it. Now then, was there a feint edge? Gone. Brilliant diving catch. It made it look so easy. விக்கெட்ஸ் இப்போ நீ After விக்கெட்ஸ் all that கூடாது, effort, they just couldn't ஆடணும். manage to go onto the 100. They'll Yeah, feel because like strike. they've missed out here. என்னோட விக்கெட் போனதுக்கப்புறம் நீ பாய். They'll get at least one. நான் சொல்கிறேன். போதும் போதும். There'll be one run here for them. And they're away and nicely off the mark. ஷார்ட் பால் உனக்கு போட்டானா? போடல போடல. Drives and misses everything. A little late on that, no run scored. பவுன்சர் போடல, ஆனால் ஷார்ட்டான ஒரு பால் போடல. போயிட்டு தானே. Misses. That's so close to a run out. Really should have been hit from there. That would have been a Yeah, very ball risky put single. out In the there. end, a good decision to stay put. வந்துடும் Good வந்துடும். piece of fielding to stop some runs. Misses out there on the short and wide one. End of the over. 8 off it. India are 131 for 7. Picks the gap perfectly. That's the kind of shot you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep the control and find the boundary. எல்லா பாலும் அங்கே ஆடி Huge அவுட் appeal. ஆகிறாங்க. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. Nice solid defensive shot. They make it back, but that was much closer than it needed to be. சில டைமில் விக்கெட்டை கொடுத்துனீங்களா? இந்த கட் பால்ல எப்படி ஸ்டோக் டக்கு வைக்கிறதுன்னு தெரியல. Chance. Huge nick, but no one to catch ஸ்டோக்ல it. இருந்து எப்படி கட் Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. வந்துடும் வந்துடும். Finds the ஏய், வாடா edge. வாடா. டோரியா. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. அடிக்கிற மாதிரி 2 ஓடுற மாதிரி அடியா. Pads that away. Needs to be on Yes. target. வந்துடுங்க. அமுக்கிட்டேன். எப்படியோ 2 ஓடியா. Fantastic running. Good communication between the two of them. It didn't get any bat though and will be leg bars. With the completion of that over, there will need to be some considerable risks now from the batters. Out. There. Good catch, close to the ground. Another one goes off the sheds. That's 9 down. Some good bowling Yeah, the finding this tail out. And it certainly feels like this is close to the finish. Gone. Takes it and seals the win. This has been a masterclass. சாத்திட்டு A great display of batting and bowling. அதுதான் லீவ் They விட்டு didn't let their opponents. கீழே போயிட்டான். போலாமா போலாம். ஆ ஜெயிச்சாலும் வேஸ்டா? புரியல. ஜெயிச்சாலும் வேஸ்டா? இருக்கும் டைம் இருக்கேடா. 2 ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஒரு மேட்ச் ஆடுவோம், அதுக்கப்புறம் போயிடும். அது பையில ஜடேஜா வச்சிருந்தா பின்னாடி நீ ஆடி இருந்திருக்கலாம். அந்த கச்சாட்டு வீக்னஸ் ஆயிடுச்சு. விக்கெட் அதில் போச்சு தெரியுமா?
லூஷன் வர நல்லா போடுவான். உள்ள கொண்டு வந்திருக்காரா? Good evening, everyone. You join us for this T20 match between West Indies and India. இந்த வாட்டி சேசிங் பிடிக்கும். You'd be tempted to bat first on this pitch, but with this bowling attack, it's Wow, not a nice bad and idea to get them at the Armstead. opposition early and see what problems they can cause. வாய்ஸா? என்ன? ஐயோ என்னடா? மௌலாசரா 120 அடிச்சிட்டான்டா. எவ்வளோ டீம்ஸ் வரும்? 120 அடிச்சிட்டான்டா. அவ்வளோதான். அவ்வளோ ஒன்ஸ். ஆனால் ஒரு வேளை பவுலிங் பிச்சாக இருக்குமோ? பின் எடுத்தோம். They'd look for a couple here. And they're away and nicely off the mark. Wait. Finds the edge. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. ருத்ராஜ் ஏன்டா இன்ஸ்டால ஓட்டுறானுங்க? They'll get at least one. போதும். There'll be one run here for them. I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. The team will be after a positive innings from this batter. A great opportunity to come in and put some runs on the board. No. A little late on that, no run scored. 68ங்க. சொல்லியிருக்காரு. Nice shot. Runs possible. போதும். Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. Weak. Good piece of fielding to stop some runs. They make it home, but there should never have been the chance for a run out in the first place. Sorry, Joseph. End of the RCB over. bowler. 4 runs coming from it. India are 4 for none. No. Right in behind it. IPL Short and squad wide, update did பண்ணிட்டு well to get some IPL bat on that. சூப்பரா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமே. ஆமாண்டா, ஐபிஎல் விட பல வருஷம் ஆகும் நம்ம. Drives and misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Misses everything. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. Picks the gap perfectly. நான் சொல்றேன். A couple on offer here. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. Off the edge. Could be 4. Just a miss. Nothing really wrong with the Very delivery. nice. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary.
Wait. Edged. Can't get that outside the ring field. End of the over. 6 off it. India are 10 for none. Yep. They'll push hard. Should get back for 2. வந்துரு ஏய் நின்றுடா வேணாண்டா Nicely and working the Yeah, ball அப்படி away பண்றா? into the gaps to find the easy single. அது ஒன்று ஓப்பன் ஆச்சு க்ளோஸ் பண்ணேன். Yep. Big shout. பால் உடம்புல பட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகுது. அட்டெம்ப்ட் பண்ண இருக்காது. Beaten on the drive. Nice bowling. ஸ்பின்னர்ஸ் கிட்ட Just threw the shot too early. பயம் இல்லைன்னு காமிக்கிறாருங்க. Yep. Struck it nicely. Could go to the boundary. ஐயோ அதோட கால் Can't குள்ள fault that shot. Nicely played and it was stadium 4 அது. runs all the way. பெருசு தான். அதை அட்டிக் பண்ணியானது வேற என்ன. Wait. Wait. Finds the fielder with that shot. Yep. வந்துடுறா. Huge shout. The bowler seems very confident with that one. மூணாவது ஸ்வீப் மூணாவதும் படலை. Joseph from the north அதாவது end. கிரிக்கெட் 19 இருந்தா எத்தனை ஸ்வீப் போயிருந்தா. Yep. Edge. Keeper can't take it. Not sure anyone will cut that off. எப்போ மாட்ட போறாரு தெரியல. A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. உதறது அப்படி. Wow, that's missed a lot. அது Misses out there on the short and wide one. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Yep. Effortless. A gift, really. Floated it up there and dealt with. Had all the Enjoy time in the Pandra, world to dude. get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. ஜெய்ஸ்வால் வந்து ஐபிஎல் பத்தி பேசி அவுட் ஆயிட்டாரு. Yep. வா. Collects that one, simple as you like, inside the ring. No. A little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survive. Yep. Nice லெவலா bowling. ஸ்லோ பால் போட்டா வந்துரு. That was a desperate dive. Every chance he was gone without it. Nice bowling. ஏன் ஸ்லோ பால்லாம் போறோம். That was a good slow ball. Picked up well though. Got that defensive shot in. Nice and simple. 10 runs added there. India are 26 for none. Edged it. Just threw the shot too early. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Yep. Ease through the field. There'll be runs here. நாலாவது ஸ்வீப் இப்போ. Nicked it. நாலாவது ஸ்வீப்பும் மாட்டல. இப்படிப்பட்ட ஃபீலிங்ல. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. அஞ்சாவது ஸ்வீப்பா. Big edge. அஞ்சாவது Big ஸ்வீப்பும் appeal. மாட்டல. அவரை எங்க வந்து நிக்கிறாங்க. Hit right on the body. Misjudged it a bit maybe. ஈகோ டச் ஆகி Couldn't அடிச்சுட்டு seem to இருக்காரு. get out of the way. அவன் கடைசி இந்த பால் ball ஆடி அவுட் ஆயிடாத. அவனை விட்டுரு அவனை அப்படியே விட்டுரு.
No interest in that one from the batter. Hussain will be wanting to hone in on a better line and length to make them play next time. A miserly over is completed, just one off it. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the north end. Oh, faintest of sounds. No one to கீப்பர் catch it பக்கத்துலயே though. போற மாதிரி இருக்கு. Flashed at it, didn't time it well, but got enough to get it to the boundary. Wait. Doesn't beat the infield. Not the ideal way of handling that ball. அடா இப்படி ஸ்லோ பால் போடுறாங்க. Nice running between the wickets, clipping the pads and not the bat. Yep. ஃபுல்லா Nice bowling. Yep. வந்துடுறா This போச்சுடா. could be out. Could that be out? Looks so. The trudge back to the pavilion. என்ன நிலைமைக்கு Disappointing ஆகி. display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as Hitesh they get Sharma. settled. Yep. Perfect technique and placement. என்னடா Straight through the line of the ball, right out of the middle of the bat. ராஜ் வச்சு இப்போ ஒரு ஆடலான்னு பார்த்தா Yep. Well bowled. That's a wild one. அவன் எடுத்து ஸ்பீடா Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. ஏதோ நம்ம Poor கரெக்டாக play. தான் ஏறணும் எதுவும் நிற்காம அவன் சலுக்குன்னு எடுத்து வச்சிட்டான் ஏதோ மேஜிக் பண்ணாமல் எடுத்துட்டான் Yep. Well bowled. Well, that would have been a very risky run. The right call made in the end. That's the end of the over. One wicket Normal from ஆளுங்களே it, slow very போறாங்க. economical as well. The captain can now put 5 fielders outside the circle. Yep. Yep. Well bowled. Yep. Yep. Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. Yep. Nice bowling. Beautiful slower delivery. Just hitting air on that one. That was just too good. Yep. Yep. இங்க ஒரு டச் ஆனாரு. Yep. No. McCoy with a superb delivery. Timing Got them is trying to drive, but messing everything up. Yep. Great shot. என்னடா நீ At least one on offer. வேணாம் போதும் Yep. No. எக்ஸுக்கு தச்சா அது சறுக்க A bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. யாக்கர் டைப் பண்ணிட்டா 4 இல்லை 6 போயிருக்கும் உள்ள போகிறாங்க பால் போடுறாங்க. A good piece of bowling there. எல்லாமே A little bit of pace off the delivery, and the batter is all at sea. அப்படி போட்டான் ஷார்ட்டாக அதுவும் ஸ்லோ சரியா? That's a great take. Needed a big stretch to prevent any runs. That's the end of the over. 1 run coming from it. India are 38 for 1. Yep. Nice bowling. Well, another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much, though. Yep. Yep. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. Yep. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. பக்கமே இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க Yep. Straight to the fielder. Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field.
வந்துரு Now there would have been a few Honey, hearts in Pokemon, huh? mouths in the crowd, but somehow they managed to make their ground with a dive. Yep. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. Yep. வந்துரு Well placed. Should get a single. பால்டா போகிறோம். The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. Yep. வந்துரு Massive edge. Comfortable single if they take it. They decided against the run. Not sure why, if I'm honest. They would have made it comfortably. Yep. Nice bowling. Yep. Yep. Tried to get the drive away, but timed it poorly. Lucky to survive. Yep. வந்துரு No. There's trouble here. வேணாம். We didn't push hard enough, maybe, between the wickets, and that prevented them getting back for 2. Wise decision in the end not to take the fielder on. ஐயோ, ரன்னா விக்கெட்டாங்க. Yep. Nice bowling. That was a slower delivery. Played too early and straight through to the keeper. 100 இப்படியா இருக்குதே. இதுல ஒரு மீடியம் பேஸ் வேற. Yep. Wait. No. There's a run here, Bravo. surely. ஆமா. எங்கடா நாங்க? ஒன்று. Well, that could have ended horribly, but very good. Fast running between the stumps gets them home. Yep. Well bowled. Yep. Yep. No. Yep. No. Yep. No. Chance. Well, there was a moment of hesitation, a few calls of yes and no. In the end, no damage done. End of the over. India are 46 for 1. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the north end. Got that away nicely. Avoided the fielders, one bounce and 4. Fantastic shot. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. And it'll be interesting to see how the bowler can respond. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. வந்துடுறான். மறுபடியும் 136. This could be trouble. I don't think there's any bat on that as they come through for the single. Could be close. Misses. That's so close to a run out. Really should have been hit from there. Fantastic running. Great communication between the two of them. No bat though. That'll be leg byes. Yep. Chance to run 2. வந்துரு. போயிடலாம். Yep. They've picked the gap. Perfect timing. டூ. Keeper. Yep. Immaculate timing there. 3. வந்துரு.
Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. Hussain coming into the attack from the south end. Obviously didn't like the look of that one and just அவனுக்கு ஒரே ignored ஓவர் it. தான் இவனை தள்ளி விட்டான் பச்சிச்சு. வேற ஸ்பின்னர் இல்லையா? Yep. There'll be runs here. Keeper. கீப்பர் If that had been thrown to the other end, I think you'd be looking at another wicket for sure. Yep. என்னடா? Yep. You can understand why on that line they thought it was safe to let it straight through to the keeper. தடவை It looked a pretty good delivery, to be honest. Umpire, though, has given it as a wide. Yep. வர முடியுமா? வந்துரு Yeah. போய் பார்த்தாலும் அந்த 69 வந்ததுங்க. நான் வராதுன்னு நினைச்சேன், ஒரு வைடு போய் 69 வந்துருச்சுங்க. Yep. Good shot. Easy. It's found the gap. Bowler. அட ஓவர் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னாங்க. Yep. Yep. No. This should be close. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. End of the over. 10 runs coming from it. India are 71 ரெண்டு ஓவருக்கு for 2 1. ரன் தான் கொடுத்துருக்கான். McCoy, the pace bowler, coming into the attack. Great shot. Great timing. You just can't hit it any better than that. Drilled it. No chance there for the fielders. Catch it. ட்ரா. Well taken. Yeah. A lot of Okay, work to ideal, do ideal, ideal. And held on to a great அவன் catch. ஐடியா லைன் நினைப்பாங்க. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of பார்த்தா time to 2 ரன் set ஆனே இவனை themselves பார்த்தா up ஒரு வெறி before நீதான்டா. facing their first ball. Yep. வெயிட் சரியா? Nice solid defensive shot. Yep. Yeah. Nice bowling. Yep. No. Yep. 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 No. They'll have to bowl that one again. Must have only been missing by a few millimetres. Yep. That was a Yeah. tremendous delivery. Fizzed through to the wicketkeeper. No Yeah. more short balls this over. மைண்ட் கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க. Yep. Great shot through ரெண்டு the வந்து gap. 2 வந்துரு. Bowler's end. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. ஜெய்சோலா ஒரு Probably ஆடின deserved பால் more from it. தாண்டிடுவாரா? Thick edge. பார்ட்னர்ஸ் கர்ஸா இருந்திருக்கும். அவருக்காக நம்பிக்கை வச்சு ஆடுவாரா? Yep. They'll get at least one. சிங்கிள் தான் நினைக்கிறேன். சிங்கிள் தான். There'll be இதுக்கு one run பேசாமலே here for இருக்கலாம், them. ஒண்ணுமே கேட்கல. It's easy runs there at this level when you stray a little down the leg side. Tucked it nicely off the pads for more runs. Smith, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from Yeah. the south end. Yep. Yep. Nice bowling. Misses everything. Yep. வாடா 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 வாடா. இன்னொன்னு வரியா? வேணாம் 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 வேணாம்.
That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Good piece of fielding to stop some runs. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. Edged. வாடா 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 And with that, they're off the mark. என்னடா எல்லாரும் போறாங்க வந்துரு Edged. Unplayable. போயிடு Yeah. என்னடா இந்த மாசம் நிறைய A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. கடுப்பா இருக்கு Lovely. Yeah. Looked a good slower ball. That delivery had everything. The ball's really swinging now. This one coming into the body and moving away and just missing the wickets. வந்துரு லோ பால் தான்டா Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. That's right out of the middle of the bat. Top-class innings, been playing very nicely out there, and that brings up the half-century. கடிச்சாலும் கைக்கு தான் போகுது வந்துரு Finds the fielder with that shot. 145 டா Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Yeah. 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 That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. இதுதானே Catch it. போதும் Well, they were moving Ang quick galing between the sa kay wickets. I Kinapodo. thought for a moment they were going to go again. In the end, I reckon that would have been just too risky. Great work behind the stumps. Saved some runs with that dive. 96 ங்க. Good batting. Get an opportunity to score. Take it. போடா Needs a ஓடு direct hit. Gone. Brilliant in the field. நான் அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் நீ ஓடிடுன்ட்டா So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Lots of pressure coming into bat. Will have to wait though to face their first ball. Edged it. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. End of the over. 11 runs coming from it. India 97 for 3. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the south end. Yeah. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. Yep. No. There's a chance if this hits. Decide against the second way too late. I think they would have been well short if they had continued on.
Super shot. Not needed. A poor line and length. Not much effort That's needed to hit my that to idea, the boundary. Drives and misses everything. Yep. I'd say that was the right shot to choose, but timed it badly. Couldn't get the drive away. Wow, that's missed the lot. A direct hit and this could be gone. Just threw the shot too early. Beaten on the drive. Nice bowling. Good pickup. Big chance. Not a great shot in the end. Practices the shot again. Just need to keep their head down now. 7 runs added in that over. India are 104 for 3. Yep. Nice bowling. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. Yep. Nicked it. Huge shout. The bowler seems very confident with that one. Taken. A really good one too. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Yep. Yep. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Yep. Digs it out well. And they're away and nicely off the mark. Needs to be on target. Well, the communication's not great between these two. There's a lot of hesitation in their calls. On that occasion, looking for a second. In the end, a good decision not to go through with it. Great timing, right off the meat of the bat. Just a little bit of room given. The power was immense. That has flown over the boundary. Thrust the pad at it. எதுக்கு அந்த Big ஷாட்டை shout. பாருங்க How's that? Starting to get really interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated person is heading back to the pavilion. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Massive chance. Out. Just threw the shot too early. அவுட் ஆக்கலான்னு பார்த்தா அவுட்டும் ஆக மாட்டான். என்னதான் அவுட் ஆகணும்னு பாக்குறேன் நீ யார் அவுட் நீ அவுட் This ஆனா could be out. Trouble. Oh, நீ gone. தான் அவுட் ஆகணும் நீதானே வெளியே இல்லை It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. A new batter always likes to feel bat on ball early on, as they bring a bit of energy to the crease. Well, he took all the pace off it. The response was good, actually. It was met very solidly with a very straight bat. கரெக்ட் லைன் A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. Huge edge. Singh gets off the mark. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Gone right through the defences.
The ball did just enough to beat the bat, and this innings has ended எங்க இந்த before it மேட்ச் could எங்க start. மாறிடுச்சு. Out bowled for a duck. Decide against the second way too late. I think they would have been well short if they'd carried on. ஆஃப் சைடு காலியா இருக்கு. அப்போட லெக்ஸ்ல தான். ஏன்டா இப்படி பண்ற ஒரு பிளேயரை? ஏன்டா டைவர்ட் பண்ற பிளேயர்ஸை? They were wise to the run Ah, there. run அடிக்கணும். Excellent நீ call. அக்கா It was off leg the side. pad and they got through quickly. பிளேயர் ஃப்ரீயாக ஆட விட மாட்டாரு. That's great fielding. That ball was flying. Hit right on the body. Misjudged it a bit, maybe. Couldn't seem to get out of the way. That will have hurt. They make it back, but that was much closer than it needed to be. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம். That's right off the meat of the bat. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Well placed. Should get a single. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. With the completion of that over, Up there will need to be high. some considerable risks now from the batter. ஓடு. There's trouble here. என்னடா வாடா வாடா வாடா. மறுபடியும் சிங்கிள் தான் தெரிஞ்சு. Well, they'll get 2, bit scrappy. 20 Poor ரன் fielding, to be அடிக்கணும். honest. சிங்கிள் டேட்டா பாக்குறேன். ஆமாண்டா. ஓடு. Chance. மறுபடியும் ஏறி கன்சர்ன் பண்ணி வாடா. ஏன்டா? A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Nicely taken. Quick to latch onto பார்த்திக் it. பண்ணா உடனே அவுட் ஆயிடும். Another one goes off the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out. And it certainly feels like this is close to the finish. இதுதான் நான் சிங்கிள் டேட்லாம். வந்து. ஓகே ஜெயஸ்வரி. Beautiful These slow were the test delivery. innings. Just hitting air on that one. That was just too good. இவ்வளோ விக்கெட் ஃபால் ஆயிருக்கு. டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அவஸ் கண்ணா அடிச்சு ஜெயிக்கணும் பண்ண மாட்டேன். I don't think there was any bat on Yeah, that they as can they get come the through India for the boys. single. எப்படி 6 அடிக்கணும்னு சொல்லி தரேன். லெக்கில் இப்போ கேப் இருக்கு அதான் அடிக்க மாட்டான். வேணாம். Could be close. Tried to get the drive away, timed it poorly, lucky to survive. That's the over. India 133 for 9. Myers, a right armour, is coming into the attack from the north end. அண்ணம்மா. Finds the edge. Now then, was there a feint edge? West Indies get the final wicket. A brilliant bowling display to take to 10 wickets and the victory. That's all from us in the commentary box. It's been an amazing match. Hope to see you soon. வெயில இருந்த மேட்ச் போச்சே. ஒரு டீமோட 2 மேட்சா ஒரு மேட்சா? இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சா 6, 8, 10.
பேசுறது ஒன்றும் கேட்க மாட்டேது, என்னவோ பண்ற. குட் நைட் கேக்குதா? குட் நைட்னு கேட்டுதா? ஹலோ ஹலோ. ஓகே, அவ்வளோதான், க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகேடா, குட் நைட். பை பை.